Итак, товарищи, здравствуйте снова. Продолжаем играть в Хогвартс, о котором мы уже забыли на целых 2 недели. Напоминаю, что мы тут играем за Слизерин. Хотя, казалось бы, я и Слизерин. Никто бы мне не сказал о том, что я могу попасть на Слизерин. Но так как это игра, здесь все очень просто это сделать. Просто нажать на нужную кнопочку в нужный момент. Вот. Тун-тун-тун-тун-тун. Levioso, Potato, Stupefy, Accio, Incendio, Stupefy, Accio, Incendio. Клык, дайте мне клык. А куда я вообще иду-то? Я уже забыла. Ну ладно, пойдемте на метку, что у меня там на этой метке было-то. If you're here for my wares, I'm afraid. Ron, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Я напоминаю, это мы на прошлом стриме победили гоблинов, у которых отжали у этого чувака тележки с его рисунками. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Не падай в реку. В озеро, вернее. Ты бы еще дальше ушла, чтобы попросить меня помощи? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. Father was so distraught that he forbade our family from... A treasured family astrolabe vanished with them that night.
It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. I've cross-referenced the vessel's last alleged location. My best guess is that it's just over there. About... I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Так, последний раз ныряю, ребята. И? Что, серьезно? Нет нигде? А, вон еще точка какая-то. Ага. Не спрашивайте меня, что я вижу. Я вижу точку, которая не должна быть там. Ура, товарищи! I should let Grace know that I found her family astrolabe. Вот брасом, таратарам, таратам. И брасом. Или как это правильно называется? А девочка-то нервничает, нервничает. Too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Ну, I did. мы хотим But it подзаработать, wasn't правильно? easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Так, что у нас по заданькам? Пробежимся или переместимся?
Ребят, кто пришел на стрим, пишите, как у вас дела. У нас все прекрасно. А у вас? Замечательно. This could prove dangerous if I'm not careful. Знаменитый мост. Чего он траекторию не меняет, алло? Ну, поменяла. Извините за лишние шумы. Ой, блин. Блинский. Incendio. Revelio. Троянский конь. А. Eyes on me, musicians. We're about to begin our next. Там-парам-парам-пам-парам-парам-парам. Revelio. А где Бдзинь? Куда Бдзинь? Где Бдзинька? Ладно, поищем еще. Магия. Revelio.
Revelio. Revelio. If only a new student would help me with my sad predicament. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Как-то слишком просто. Я уже забыла, как это просто. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life. Incendio. Expelliarmus. Still at it, I see. Accio. Incendio. My Пойти уже на sometimes основное so help здание me. или нет? А? Как вы Давай на думаете? основное. Последняя надежда Скроупа. Этот или оставить этот? Не знаю, тут больше на хогвартский наряд похож. Тут там какая-то курточка маленькая. Ну, не совсем Маус, а еще есть вот такая. Но зато нападение улучшили. Ну, вам или характеристики, или внешность. Тут одно из двух. Просто когда начинаешь одевать одежду, которая что-то дает, это меньше похоже на хогвартовские наряды, чем те, которые стандартные. Это очень странно. Это примерно как когда ты смотришь философский камень, они все там в мантиях ходят, а потом включаешь узника Азкабана, и Гарри там, извините, в банковской мастерке ходит. Примерно то же самое. Би-би-би.
It's a relief to finally have an answer as to why that picture was empty. Do you find yourself taking certain ways to class based on the portraits you pass? I do. Some are much better. It's good that children are good young. Чё? Когда твой отец директор, это же ужасно. Да нет, я не про фразу. Ну, зачем выходить на улицу? Воздухом подышать, пробежаться. Нет? Я что-то не то сказал. Побежали. Побежали. Как раз таки к 10 придем. А то за ноутбуком сидел весь день, за компьютером. Вы не хотите пройти стрей за 4 часа? А чё? Не сегодня. Да я не про сегодня говорю. Меня сегодня что-то вообще не тянет никуда. Идите записку скоро во дворе. Угу. Revelio. How many times must I tell you? We are a Chudley Cannon family. We do not support Puddlemere United. If I find one more of their mementos on your wall, you'll be on the first train home to take it down. Прям отсылочка к тайной комнате. Они все так языком в конце делают, или это просто сделали как фильм? Не знаю. Ну, Максим Бычков, привет. Ну, наконец-то. Я ж думал, где ж пропал-то наш заказчик. Просил и нету его. Здравствуй. Наш заказчик учился, наверное, сегодня, поэтому и... 8 вечера? Ну так, извините, время-то все равно разное. Он-то живет в другом регионе. Ага. Правильно я говорю? Да, у нас же телефонов нет. Ой, что ты придираешься, а? Не придирайся. Я не придираюсь. Вот и не придирайся. Ну, занят был человек, уроки делал. Уведомление только сейчас пришло. Ну, у меня уведомления вообще что-то не приходит в последнее время. Наверное, потому что вы ролики на канале не смотрите. Я смотрю ролики ваши на канале. На моем канале смотрите, на ДВС, скорее всего. Я нет. на ДВС смотрю ролики. Когда последний раз смотрели? Когда у тебя был стрим. Ровно тогда я смотрела. Понятно. Тогда не знаю. Вообще Максим Бычков отмазывается, есть телеграм-канал. Ну вот я по телеграмму его узнаю. Я в телеграме выкидывал, там должно было прийти. Значит, у него уведомление выключено. А он правее колокольчик, сейчас же. Че такое злюка? Меня овсом накормили. Причем без соли и масла. Пойди тебя сделать с маслом и солью. Это ж насколько было лень ее варить. Я сейчас выключу, мы поругаемся. Revelio.
Максим, ну расскажи, что у тебя там сегодня интересного происходило. Какие ты уроки учил? Судя по всему, Максим поздоровался и вышел. Вообще не факт. Либо YouTube, как обычно, с индикатором просмотров. Rebellion. Accio. А я подумала, зачем тут эти штукенцы? Какие штукенцы? Коробочки. Ну, да, обычно, если коробочка стоит, наверное, нужно куда-то передвинуть. Определенно. Эта коробочка не открывается. Тогда куда-то подставить и зачем-то на нее залезть. Зачем, не знаю, вы дольше меня в Хогвартс играете. А, нифига себе, так помню. Неподалеку от круглых камней записка будет в одной из них. Возможно, вы можете помочь несчастному Скроупу. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Домовой эльф. Добби, сэр. Добби, домовой. Домовой эльф директора Блэк. Блэка. С фамилией черная, как его фамилия. Понятно. Вернее, как его дела. Это он директор, по такому все говорят. Да. Что это там с чучелом? Меня пугает. Rebellion. Нормально так это самое пугает. Вот так вот выйдешь в полночь, штаны наложишь. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Ну что, даже если это трик, у вас авада-кедавра в палочке есть. Нету пока еще. Нету? Еще не открыли? Я думал, в Слизерине сначала злые заклинания учил, потом хорошие. Нет. Иначе что по они все такие... Сюжет один и тот же. Иначе что по они такие мрачные ходили. У меня, если что, есть чудо-дерево. Дерево мандрагоры? Ну, почти. Так, какой? Какой интересный кубик. Очень интересно. Смотри, Accio. Leviosa. Нет, тут не Левиоса должно быть. Тут должно быть вот это. Incendio. Хлоба. Платформа 9,3. Ну, почти. Ой, этот косой переулок же открывался так же. Понятно. Хогвартс на 5 секунд превращается в Tomb Raider. Блин, Tomb Raider что ли пройти? Мурла Комля. Я только сейчас увидел. Лунный камушек. Ми-ми-ми. Мы победили. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one
especially the headmaster, can know. Что они все такие замученные? Или это отсылка на Добби? Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Find the ring? How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. How did you know that I'd found a book? And that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. Тост? Он дал ей тост? А можно его сожрать? Что? Incendio. Incendio. Stupefy. Ну так вышло. Она сама убилась, вот мой протектор. Тебе тут еще и две. Accio. Expelliarmus. Бежать, бежать. Incendio. Accio. Ничего не пошло. Tego. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Да, елки зеленые, сколько у вас там? Правильно, правильно, надо нападотизировано. Подходи по одному. Accio. Tego. Stupefy. Incendio. Levioso. Левиоса не действует? Stupefy. Expelliarmus. Только когда на язык даст. Levioso. А, Incendio. язык трогаешь. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Где эта
Incendio. Potato. Expelliarmus. Где ты там есть? По-моему, он застрял. Нет! Зараза, я поднимись тоже. Теперь ты застрял. Ну, тут она меня по-любому убьет быстрее. Потому что это ее. Оп. Incendio. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Stupefy. Туда еще и плыть надо. Вот приколист, а? А как вы хотели? А, я поняла. Тут летают эти штучки. Мозгошмыги? Да. Угадал? Нет. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Музыка из тайной комнаты? Он что, пукнул? И взорвался. Предохраняться надо, когда пукаешь. Could it be? A visitor? Прелесть какая. Ah. Юный без головы? Нет, это еще без головы. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest.
I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Это вы уместно сказал. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Судя по всему, не скоро, да? Давай, плыви быстро. Привыкли, да, на метле летать? Конечно. Хотя это и вредно. Меньше изучаешь. Конечно. Как она быстро бегает, однако. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Гендер, ты вывела мапнулся? Я не Гендер. Так, а нам что для этого задания надо? Экспеллиармус, собственно. И у меня вот на всех тех пройденных уже играх вот это вот до сих пор осталось, я никак не могу узнать, где же это находится, эта карта. Ну, в смысле, карта есть, а место понять не могу где. У меня есть карта, в ней есть ключ. Вот только что этот ключ открывается, я пока не знаю, да? Да. Сейчас бы так вот сесть на метлу и полететь. Но нет. У меня есть только вот это вот китайская жующая капуста. И зелье туз. Ну, кстати, можно от пауков, если что, отбиваться. Отличная тема, я хочу вам сказать. Ребята, сейчас будут самые натуральные пауки, которые будут нас убивать. Неоднократно. Собственно, что я мучаюсь? Вы мне расскажите, а?
Мы же сделать можем вот так. Змеиный царь. Максим Бычков, ты готов встретиться с пауками, которые сейчас у нас будут в игре? Если он, конечно, не ушел со стрима. Делать уроки, например. Может, это здесь? А может, и не здесь? Here I am, as good as my word. Ты где? Вот ты где. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the... Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain... Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going. Неправда? Самоочарование. Я, говорит, тебя проведу. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Блин, какой-то фильм был, тоже так стенка открывалась. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Why stranded? I'll get you for that! Stupid child! I won't rest until...
risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Мы победили гномов. Это были, правда, не гномы. Гоблины. Это были гоблины, да. Кстати, ребята, у нас тут появилась карта мародеров. Угу. И снич. И как их называют? Дары смерти. Дары смерти, да. I wonder how big this place is. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Impressive. That must be where this all leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Tego, Stupefy, Expelliarmus, Incendio, Levioso, Accio. Stupefy, Expelliarmus, Incendio, Accio, Levioso. I'm not going to touch those. Ugh. Incendio. Expelliarmus. Tego. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Stupefy. Accio. Incendio. Ну, не страшно от этих пауков. Блин, кстати, не страшно. На удивление. Это пока мне просто попадаются маленькие и почти безобидные. А помнишь, я когда первый раз проходила, оставила тебе это задание? Когда они начали в экран лезть. Да. Не, ребят. Я еще не подошла. Tego. Stupefy. А, вот ты где. Expelliarmus. Incendio. Accio. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Accio. Incendio. Expelliarmus.
skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Incendio. Tego. Stupefy. Expelliarmus. Accio. Levio. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Восьмилапа. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. А что стряслось? Это я случайно лут тоже. Все норм. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio.
всем по пещеркам. Incendio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Не многовато ли это? Многовато. Самогончику накатили, можно дальше бежать. Ну еще рядом будет, слышишь? Ну, сейчас вот так сделаем. Да, будет. Protego! Stupefy! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Stupefy! Accio! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Protego! Stupefy! Accio! Expelliarmus! Stupefy! Levioso! Accio! Incendio! Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Incendio! Revelio! Accio! Incendio! Accio! Чего задумались? Куда сходить? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Accio! Ha! Incendio! Tego! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Они сами на меня нападают. Не нападали бы, были бы живы. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Если он ее вообще обыскивал. Not a headless skeleton in sight,
but I may as well help myself to this. Может, не можем не зайти во все уголочки, чтобы понимать все сундучки, правильно? Угу. Что, у меня здесь выброс? Ну и ладно, пошла я обратно. Нормально. Вы набрали слишком много хлама. Слишком много сундуков я здесь уже нашла. Угу. Ваша кошелка переполнена. Чё? Говорю, ваша кошелка переполнена. Кошелка? Угу. Кошелка. Сумочка. Белая посимпатичнее. Зеленый. Уже глаза слепикаются. У кого? У меня. Да. Кофейку? Можно. Или цикорию. Не, я чувствую, что ты кофейку зовешь, что я сам выбираюсь. Чё ты нарываешься? Меня клонило еще в автобусе, я чуть не заснул. Так чё, может все-таки спать? Нет. Там еще вафельки есть, будешь? Я на вафельке не тянет. Шапки я вообще делать не хочу. А че она у тебя черная? Ну, смуглая, в смысле. Так вышло. Ну. Хотя изменяла цвет. Ну, в сауне побывала, наверное. Угу. Так, ладно, ребятки, пойдем в одно интересное место с вами сейчас, которое явно всем понравится, да? Это что? There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Accio! Incendio! Expelliarmus! Ну, а я помню это. Potato! Stupefy! Как раз здесь он не ударит по мне. Accio! Incendio! Красиво? Во! Вот эти вот штуки. Давно. Я как-то нереалистично рисую. Potato! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Видите, да. Leviosa! Буду дальше. Stupefy! Incendio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Leviosa! Incendio! Potato! Stupefy! Expelliarmus!
imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. А где третий? Где третий? Возле ворот, по-моему. Вот. Месье Абдулье. Месье Абдулье. Ты откуда взял? Мы легенда. Была такая комедия французская. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. Да, стражи стоят. Да. Ну это ж та же локация. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Tego. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus ought to disarm the brutes. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Tego. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Что на кого? Внимание. Это как ты даже на комнату, там тоже хорош, голос помнишь. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Чуть не пробила голову, его же попил. Incendio. Попил, почему-то улетел. Accio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. That's unnerving. What's happened? I've seen this before. In Grimgoth and the restricted section. Where am I? Oh no. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Подозрительно большой зал. Обычно большие площадки используются для поединков. Типа босс-файтов или еще чего-нибудь. Понял? Спасибо, господи. Can it be? А, это когда я пришел, а он мне что-то про книгу начал втирать.
А у меня этой книги не было. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Съезжаешь, не соскальзываешь. Соскальзываю. У меня 11 очков талантов. А местная знаменитость. Я королева дискотеки. Во. Это важно. Что это еще такое? Рябиновый отвар — это лекарство, которое я пью, когда меня почти убивают. А. Ну ладно. Так, я за кофе. А! Та-да-да-дан-та-дан-та-дан. Ребята, а чё, никого на стриме нет, что ли? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book?
I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Ты хочешь курочку? Пошли в магазин сходим за курочкой. Вкусная? You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and... Revelio. What do you want? Revelio. Lumos. Ну, конечно. Lumos. Ну давай, заходи, дорогая. Revelio. Here. Обалдеть. Вот это поворотик. Revelio. Так, ребята, отсюда я пришла, все нормально.
Спасибо. Завтра буду. Полковнику никто не пишет. Просто играйте и все. Я и так просто говорю. Пожутили, да? Загрузочка. Сейчас мы себе метлу заварганим. Everybody grab a broom and we shall get started. А, где все? А. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up. Up
you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. This is brilliant. I want them returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? У меня? Hello. Летать не умею. Nice day for a flight. That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Ничего не пропустил, я фильм смотрел. Я все видел. Oh, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Это кто? Чермерское чудовище? Brilliant. Еще такой специфический голос сделал. Который вылазил из воды, когда долго ждешь. Ясь? Oh, well done! В Assassin's Have a Creed. moment? Кракен. Есть он такой. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in... О том, что ты Клоптон, ты это уже сказал. На Клопапах. Can't say no to that. A bit of a detour, so follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. А почему не Малфой? Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the garden, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Как они высветили дают? Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett.
Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Я заметил. Вот у вас хвост вверх смотрит. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. I could show her a thing or two. Perhaps I'll have to... If you can. I'll keep it. Ну, пожалуйста. If I could afford the new Bright Spark broom at Spin Twitches, I'd be on it now. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells. So please, you're also welcome to drop by any time. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. I wish I could afford my own broom, instead of using my brother's hand-me-downs. I do like Madam Kagawa. Spin Twitches is open in Hogsmeade. Corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Да. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Маска и психиатрическая лечебница. Угу. Ребята, я знаю, что я сейчас надену. Дементора Азкабана, они ищут Сириуса Блэка. Вообще на пожирателя смерти больше похоже. Только у них череп на голове был всегда. Ну, на лице. Требуется доставка. Зелье Джорджа Бека. Наблюдание. Пойдем лёгкой. Испытание. Будем делать крипты. Так, давайте сначала тени крипты, а потом выручай комнату. А потом в Хогвартс. Ой, в Хогсмит. А потом будем заканчивать. Вы со мной согласны, дорогие
Зрители и телезрители. Есть такая вероятность. If you could just tread carefully, that's all I ask. Там в чат надо фотки скинуть. В какой? В наш. Про миссию невыполнима? Да. Прекрасно. А? Это же прекрасно. Это чудо. If only I knew a student to help me with this sad predicament. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. Ты зачем намордник одел? Of course. Well, you took the fall. Did you find what you were looking for? I did. Understood. Помнишь This way. Урукхай, который здоровый? Ну, There's a secret passage just here. It's well disguised. крипто? А здесь есть крипто? Криптовалюта, да? Зачем? На самом деле, не криптовалюта, да. Тайная Я комната. играл Еще одна криптовалюту. тайная Я комната. сказал крипто. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose it again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Подожди, а как звали отца? We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found Короче говоря, No, someone in his family knew about it. это про Володю было. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. And I've certainly never seen anyone else here. Again. Of course. Glad you understand. Anyway, the Undercroft, Really? like the blasting curse, professors say it's Урукхай, чтобы получился. Слишком брутально для девочки. A proper magical education. a spell. Все To be нормально, она fair, просто сходила на экскурсию в запретный лес. Дважды. it may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Z! Z, ребята! Это же Z! ЗВ! You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit far. Nice work. How's it feel? Rebellion. It's a tad hot. You'll get used to it. Confringo. That's it. I think I've got Well it. done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Haven't been here in some time. I'm sorry about your sister. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Just let me know when. Oh, she misses Hogwarts.
She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so... I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend... And remember, keep the... When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. If only a new student were to help me with this sad predicament. Не приберет тебя на помощь, ты вредный, знающий свои плюганы. Я не знаю, что нормально. Я помню, ты проходил это задание. Что было, что они говорят, вроде виновата или виновата ли? Hello there. Perhaps you can help me. No. А? Виновата ли что? Что люблю? Студент... Блин, я прочитал Сноуден, думаю, не понял. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Выручай комнату.
Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Такая игривая пошла. Она же Уизли. Знали мы этих Уизли? Они там все такие, с приколом. Потому что они рыжие. Я против рыжих ничего не имею, если что. Совсем ничего. Совсем ничего. Не, это у вас может быть, я нет. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as... I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Видимо, они с английского так и оставили две яйки. Или не захотели переводить слово «дик». Сквозь маску? Да? Маска что дает вообще, кроме? И что она дает? Защиту. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder!
же туалет есть. И ванна. Прикольно. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Вы долго еще будете ящик лбом исследовать? Да. А вы так не могете, между прочим. Она реально толкает или это камера отъезжает? Она реально толкает. Лбом? Да? Все дело в маске. Нет, лбом. Какой холодный и тяжелый ящик. Leviosa. Accio. Взлетел. Я легкий, как пушинка. Что сделать? Не помню. Не помню, на что ты пытаешься сделать, да? Определенно. Вам точно в Хогвартс надо, там таких любят. Амбициозных? Я не знаю, что я хочу сделать, но я хочу сделать. Я полетел в университет, который делал массу. Во, вот это я хотела сделать. I hope that house elf can find us in here.
Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. А, Сабзира из Mortal Kombat. Или Скорпион. Маска точно. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Что наконец-то ислам разобрали. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Буклет? Ты, кстати, знаешь, что она в оригинале Хедвиг? А никакая не буклет. Откуда эту буклю вообще взяли, непонятно. It's Hedwig! You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. Над телевизором можно повесить плакат, не плакаты, а картинку с... У нас там будут площадь. Где? Very good. Потом будет. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. You should have acquired some... I did. What? While resources such as Moonster, they can also be collected by... I see. You can indeed... Why don't you... You should... Да дайте слово сказать человеку. Смешно звучит. Если МакГонагал, профессор Уизли познакомилась с Диком. С Диком. С второго курса, это сколько ему лет? А сколько вообще эльфы живут? Много. Ну, если Скорпиус, которого мы в начале игры общались, он знаком был с Блэком, очень давнешний, который еще с Гарольдом
50 лет назад было знакомо. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. В любой непонятной ситуации у меня не Настя. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the... Return to me once you... I have the moonstone, you... Good. You can conjure more. Conjuration can be used. Why don't you try it on... I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Привет, кот. Работаю? Нет, не полотенце. Это не полотенце. Ой, это не плед. одеяло, в смысле. Это плед.
Плед, блед. Shall we move on? Это плед, блед. Почему это так смешно? Так, блин. This is плед. Да? Я забыл, что микрофон это самое еще не выключил. Это плед, блед. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate. Мур что? Black Mouth. Мур блед мяу. Так, блед. Бля, уселся прямо на микрофон, красавчик. А? Уселся прямо на микрофон, красавчик. Еще и вылизываться начал. Да. Знаешь, как это хорошо слышно? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Так, блед. Он еще не лежал на этом? Да? Да или нет? Не лежал. Да, не лежал. Именно так. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Professor Weasley said I should ask you. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
an even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to custom... Пассажиры поезда догадались, что что-то не так, когда по вагону с напряженным лицом прошел Стивен Сигал. Что? Андрей зашел в Инстаграм просто. Я думаю, мальчики раньше были намного смелее. Они могли позвонить на домашний, осилить разговор с батей и позвать к телефону. Вот это яйца были у пацанов, не то что сейчас. Дальше подпись. Я однажды пришел к однокласснице, открыл батя. Я забыл, как зовут одноклассницу, так как все звали ее по фамилии. Далее делал. Она дома? Кто она? Ну это, у вас живет. На самом деле просто походу либо на работе. Она просто лайкает все подряд, а у меня на вас на ленте выскакивает. Твою мать, микрофон. Да, я все время об этом вспоминаю, когда вы ходите. Поэтому я ухожу в туалет. Поэтому Настя ходит в туалет. Это твоя врачья комната? Настя, ты где? Я врачья комната. Слушай, ну реально же. Котяра. Ты понимаешь уровень? Приятного аппетита. Ребят, все нормально, Андрей выпил кофе. А где Настя? Ну она в врачебной комнате, кот опять на микрофон взял. Кот, только не пукни туда, пожалуйста. Да ладно, мы все равно сейчас будем выключаться уже. Никого нет. Даже Андрей вышел в Инстаграм. Вместо того, чтобы выйти в врачебную комнату. Уют. Все.
Ой, ёлки-моталки. Итак, ребята, я думаю, что на сегодня можно закончить. Потому что время уже такое, что пора спать. Наверное, всем. Сейчас мы почту прочтем.